Good evening viewers kan apni kan sob ki bi aji shamla khobor de welcome kuri ase sobse age khobor ahi taka dule June 5 laga din te ekta routine naka checking duty kuri thaka home dule National Highway 36 kundu Dilai Tinali laga osor de dule tade police kan pra ekta gari ke intercept kuri na thaka home de gari ekta kun laga registration number dule AS14E9137 kuntu alto gari taxi ko ase aru etu gari to Dimapur laga side pra juntu bile manja side te jai taka homede rukai kina checking kuri taka homede bile 20 bundles to blue color laga yaba tablets khan to bile kuntu 200 strip thakise kina ko ase aru tore lule 40,000 numbers thakise kina ko ase idu antule 4.120 kg laga yaba tablets khan to recover kuribole parise kina bi ko ase idu yaba tablets khan to bile gari laga windshield laga niche te lukai kina thakise kina bi cover pai ase idu mamla opore accused khan kun laga naam Mohammad Islam Uddin 34 sal laga juntu driver thakise aru Mujiba Begum kuntule 43 sal laga ase taike dule thurulise kina ko ase idu mamla opore police pra dule idu duijon arrest kuri kina takhan laga opore investigation kuri ase kina khobor ai thaka dule apni gan sob ki bi jana di ase former MP juntu bile aru former leader of opposition Nagaland thaka Tokeho Yapthomi Pradule juntu talaga member of parliament ase talaga membership Pradule taibole officially resign kurisikunu kwasi dule NDPP laga through June 6 laga tinte kurisikunu bi janale paise yede bile chingwa konya kundu NDPP laga president ekta ase idu ke bile chithi ekta likhina Yapthomi pra address kurina kushiki taibra dule idu resignation do duita mane primary aru active membership pra bi party laga bile tade pra resign kuri ase kina ko ase khobor pai daga Nagaland laga BJP leader aru Nagaland laga deputy dunduile chief minister Y Peton ase tai dule June 6 laga evening de BJP laga parliamentary party meeting dule tade fine tai ulabola ase kina ko ase aru itu BJP laga parliamentary party meeting dule date 7 June laga din de hobola ase kina bi viewers sange khobor kuri ase Nagaland Board of School Education pradule ekta statement dina chanaise ki juntu tahan role HSLC laga compartmental or improvement examination 2024 aru HSSLC laga compartmental and improvement examination 2024 dule idu June 11 2024 pra shuru kurina June 21 laga din tak hobola ase kina tahan pra khobor kuri ase yede candidates kan kun le juntu compartmental or improvement examination dibole tahan pra apply kurna ase tahan dule idu exam de ready thakibole bi NBSC khan pra chanase aru idu bodule idu candidates khan ki do dui bar moka dibo kuina bi ko ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead